Nyakora moke joang ma en chal mar Kenya okinyi ma kawuono kayo. Yaore kinu machiegni kamoro amora ma intiere jogo maneno ka ntiere Dhogoe, Osieko nyaka wuotho gik Migori, amose jogo mantiere Moroni, jogo mantiere alwora ma Stopamba, jogo maneno achiel kachiel kantie gwenge Manyakach, jo Nyabondo okinyi ma kawuono maneno ka ntie Kabondo. Oyaore kinu machiegni jogo mayudo ka ntie Manyata, Nyalenda, Dunga, Kisumu, amose jo Nyando ni okinyi ma kawuono chieyo machal nade. Jogo mantiere kanya achiel kachiel alwora mopogore kanyo kama bedo ka warango gi e kaunti ma Siaya, jogo maneno ka ntie Alego Usonga uchiew nade kawuono, jo Ugunja to Ugenya unade aro kuma chiegni duto e chenro ma kawuono, nyaka jogo maneno ka ntiere City ka Bwana ka ma Nairobi machiegni e chenro kinyi ma kawuono mar chal mar Kenya. Anyinga Cleophas Oluoch jakisumo kanya kwar mokeo nyaka sango weche thoth moiko ni kawuono. Do nyoro ne opuodho thicho mano mara Gachagua kigole apis. Kata kamano owach ni kata rateche mano mar winj kanoko omi pek ahinya. Owach ni koro kanyo $50,000 mondo mi omiye, to mano dhi bedo kichulo kacha kod od bura no mano mar Senate. Ekin magi duro timre nyakora moke jwang ntima moko matimre kor gwenge kod mathoth bel koda kae nyake giko mbaka gi nyakora mojonga dhi chako kae mana ka wachako kodi kae adhi koni welo mantiere go ka kangi chako twak ayanga embakani mwada goyo ka mokwongo ka warange ma en thicho Gachagua oko e apis ng'eto ne ogolo duche manyoro kama kaka jo albuche no loso kato bang'e anga koni kani welo to wache yo machal nade wawinj gene. To quash the resolution of the Senate to impeach His Excellency Gachagua is hereby declined. 2. A declaratory order is hereby issued that His Excellency Gachagua's fair trial rights were infringed when the Senate declined to allow an adjournment in the impeachment proceedings despite his absence. 3. A declaratory order is hereby issued affirming the constitutional necessity for Parliament to enact a dedicated statutory framework governing the impeachment of Deputy President under Article 150 of the Constitution. 4. The Court makes no findings on pension and emoluments. The first petitioner is at liberty to pursue the matter before an appropriate forum. 5. The Court awards constitutional damages of Kenya shillings 50 million to His Excellency Gachagua payable by the Senate to vindicate the Constitution, restore the dignity of the affected party, and deter future violations. 6. Parties shall bear their own costs given the public nature of these proceedings. And lastly, for the avoidance of doubt, any prayer not expressly allowed herein is accordingly disallowed. The violation does not have the effect of quashing the Senate's resolution to impeach His Excellency Gachagua for precisely the same reasons we have provided with respect to the finality of the impeachment process. If the Senate's resolution were to be quashed or set aside, then by operation of law, the status quo ante will be restored, thereby effectively creating a scenario where there will be two deputy presidents in office at the same time. The impeached deputy president reinstated the judicial fiat, and the successor duly appointed under Article 149, Sub-Article 1. We have no doubt that Kenyans did not intend such scenario, and the Constitution does not contemplate dual incumbency in the president. Accordingly, while the infringement of fair trial rights is acknowledged and vindicated, it does not undo the impeachment itself. On timelines, we note that Standing Order 78-2 imposes a 10-day timeline in respect of a special committee investigation. Neither the standing orders
nor the Constitution prescribes a timeline for plenary proceedings. The Senate's adoption of a 10-day deadline for its plenary hearing was therefore a self-imposed procedural choice and not a requirement of the standing orders or the Constitution. The Senate was not obligated by any applicable rule to impose that timeline when it elected to proceed by way of plenary. And the petitioners have not demonstrated that the choice to do so was in itself a constitutional violation. We observe in passing that although the Supreme Court pronouncement in Sonko was referred in the context of interpreting the County Government Act, the provisions of the Act mirror the virtual identical terms, the language of the Article 145 of the Constitution. That correspondence reinforces its application to the present matter. We are therefore satisfied that this openness and transparency, which is the constitutional core of Article 118(1)A's requirement that public conducts its business in an open manner, was amply satisfied. For the foregoing reasons, we hold that public participation was not constitutionally required for the nomination and approval of His Excellency Kindiki as Deputy President under Article 149(1). Next, I will look at the main issue on constitutionality and legality of the standing orders. We therefore hold that Parliament ought urgently to enact a dedicated statutory framework for the removal of the Deputy President under Article 150. We do observe, however, that the absence of such legislation does not invalidate the impeachment process already undertaken. This is because the Constitution itself, at Articles 144 and 145, sets out the minimum threshold for conducting such proceedings. It is upon this constitutional framework that Parliament relied, ensuring that the process was carried out in a manner designed to safeguard the Deputy President's protections. The question that arises is whether a Deputy President who ceases to hold office by reason of impeachment can be deemed a retired Deputy President within the meaning of the Act. Whether courts can legitimately interpret impeachment as retirement is a weighty and novel question. None of the parties address us on this issue. We are therefore of the considered position that it is not properly before us to pronounce ourselves on the same, for that will be presumptuous and will amount to stepping beyond the pleadings and the submissions of the parties. Accordingly, we decline to make any findings on this point. The parties are at liberty to pursue the matter further. Therefore, having wholly examined the totality of the evidence produced before us, and having applied the constitutional and jurisprudential standards authoritatively laid down on the nature and quality of public participation required, we are satisfied and hereby find that the public participation conducted by the National Assembly in connection with the impeachment of His Excellency Gachagua as Deputy President met the requisite constitutional threshold in all material respect. Weche ne thoth ahinya koro mugijwang' odiochieng' manyoro are sa auchiel gi dakika 20 kanyo nyaka madhi sa adek gi nus mano mar otieno manyoro kama ni ng'eto bende ogol ojo kanyo ng'eto mano gol achiel kachiel. An gi wele studio kae nyakoro mugijwang' mar mondo mi wakolane weche manotumore e bura machalo kamae achiel kachiel kae nyakoro mugijwang' an gi welo amigi thuolo mar mondo mi gimoso kwachako twak gi paro magintiere godo e ng'eto ni ka wachako mana kae koda okil Ken Udalego ma Ken Odhiambo ma bende ni ka kodwa achiel kachiel. Ken oyawre kendo machiegni chiwo nade? Oyawre ahinya Cleophas. Amoso jokanyote sana sana jo Kalego Usonga. Kitgi koro giwinj kaka wadwa twak e wach malich. Erokamano ahinya. Kama chielo kanya koro mujwang' nitie kae kod Nyarawila ka ntiere ka kod Recho Molo ma bende osedonjo e studio kar kae. Recho oyawre kendo machiegni. Amoso jobondo e loyi mokwongo machiegni chiwo nade? Achiel maber Cleophas, erokamano kuom rwakowa e twak ma kawuono gokinyi. Amoso jobondo duto noyawre uru Josiaya Kababa.
to lok nyinga koro adok e chung' mabondo, koro jobondo ng'e ni mama nitiere res. Kendo aduogo go mbaka no bang'e. Mariro kamano kuom welowa mondo wago mbaka. Erokamano, iwacho ibogo mbaka no maber. Mbaka no pod wantiere kar ka, wabogo achiel kachiel. Machielo antie ka kod wuod nyando nyakore monge jwang' jalony e weche mag dongruok kod mago mag telo an kae kod Simeon Ogonda. Oyawre kendo machiegni. Oyawre nyakle fas. Chiwo nade? Achiwo maber kabisa. Imosi Oganda. Mos Oganda, abiro gi mos koa Nyando. Jonyando sani winjo maber. Sani wasechako keyo. Odo mateta penja ang'o giwinjo maber. Bando gi bel osechako wuok e puodho. Sani bende koth nyocha osedok piny. Ing'eyo pod warito solutions ma permanent. Wanya wacho ni sani Ruoth Nyasaye nyocha oduoko pi piny, koro jonyando sani ok dar. Kamano. Machiegni ahinya chenro. Wachako twak mar thicho kod Rigathi Gachagua ma koro doho bende osewacho ni mane kaka en otime makare. Wakili Ken, onego wachak kodi kanyo kama intiere kirange inere yo machanade mokwongo ni mar gima otimore nyoro yangore ni ibuti kode thicho mabiro mbele kacha. Yes. Ochal nade gi sani kaka piny Kenya ochungi gino maneno nyoro kata. Yes, ada goyo mokwongo kokil nikech ing'eni court mar high court, court maduong' mamalo mar high court en court moyie manigi teko mar loso chik. Iluongo ni court of record. Emiyo ni court no sama sama ng'ado bura to ng'ade kong'eyo ni gimotimono ibiro tigo e weche mag golo jomoko office. To kata mana judgment motim nyoro ibiro tigo nyaka kuom governors, kuom presidents, nikech mano technically en chik masani nitie kaka obed appeal. Kada wacho kama kako kil kamalo judgment manyoro king'iyo sheria kiwe siasa mondi en judgment marach mogik mokonego bed ni dong' record mar Kenya. Ada wacho kama kiwinj ka kidwa wuoyo seche 9 kapok iwacho gimido wacho nyiso ni gimido wacho onge. An nya chiko ita e judgment ba all ba the meetings ba tieko miduoge yode kod ba ida kaporo de mbele ba penyo to en ang'o miwacho. Ka presidential petition kemo otieko ka piyo to impeaching a deputy president what ilu mna get 145 150 these two articles are yogi idwa judge gi 9 hours ang'o miwacho. Koro gimoro wacho ni in terms of precedence, in terms of chik moket gi high court nyoro ne en chik gimane judgment mano timno en judgment malich motamre gi nono. Ok en judgment mo onego bedni kik obed as part of law mar Kenya, nikech kiwacho king'iyo article 25 mar katiba marwa nitie ratiro magi moko miluongo ni non-derogable. Nyiso ni gino ok nyal mayi kata piny muk kata koth chwe kata ebola donjo kata corona donjo. One of them and a right to fair trial. King'iyo tinyisi ni moro bende ni slavery, torture, right to habeas corpus. Mago gik moko ang'wen miwacho ni kata ang'o matimre to gino ok mayi gi, nikech that is what is required in a civilized society. To kanyal bukrana wacho ni right ni moro mar fair trial no kethi lakini wabro mi mana pesa moro ma 50 million gi Senate to okwabi wacho ni wa impeachment was invalid. Ingen impeachment and hearing mitimo gi Senate. Sama Senate timo hearing mar impeachment ochalo court. Kizungu wacho ni it is exercising a quasi judicial authority. Koro ka court moro wacho ni ngen right ni mar fair trial to no bedo infringed. Lakini impeachment was proper. What are you saying? To article 25 wacho maber nitie ratiro mari mar fair trial meno kutuoni kata ang'o matimre kata state of emergency timre ento eno kutuoni go en nyaki bed kode nyaki tho. Koro kanyo doho
an ka aneno doho aparo ni en gi tabu moro kizungu luongo ni conundrum ne gipenjo to kowacho ni impeachment was invalid what happens ni ng'amo ni office sani kan ng'ani do gi court ba wacho ni kan usewacho ni impeachment na was invalid nyiso nani deputy president. I think ni court onego chop kanyo to wacho ni do we see a scenario what about a duly appointed a deputy president Manos be appointed Kakindiki and then now there is a president, a deputy president that was wrongly impeached. What is the way forward? Mano do loss of the money just prince mochi kabisa. But quote out of they don't want to deal with that issue. Okage do anu mondo gidili gi man. Koro gibukre ne Gachagua in right ni moro no kethi. Lakini ni bedo impeached properly. Ingeni na ngiyo bana no nyaka japuonj na moro achiel mano puonja. Bago nto pulomba no puonja ga vyugilgo. Nikech nitie gik moko nyal as a proper lawyer. Very good lawyer must treat. As a proper lawyer nitie gimma kisewacho. Kaka sani kisewacho ni ng'ane no kowinji chik no kethi. There is no way you can proceed and say ni gima no timre maber. Koro an Clio mane gima aneno ni to katiko that part. Come on. Politics ema no dhi complicate. But truth being said, an ng'eno kan fan mar Gachagua ke jonga matije tek. Lakini iwacho ni kato janeko lasima asekiswe. Sani kata ko yudi ki yudi kata ng'at makwelo sani iwacho na amake utere do na to yudi kitimo. Nikech iwacho ni do kanyo mabro miyi ratiro mondo winji. Kesa moyi ni gimi do wacho. Koro mano sheria manyaka ne los maber. Ok kwa timo gimoro for I want to say it confidently. Ok dwa timo gimoro for political expediency. Nikech ma ken about Gachagua. As a lawyer, Gachagua marero tirumo gi kanyo in terms of impeachment no. But nitie jok makor kata president ibutigi gin in president say ngene gimero impeachment obed a very hard process en ni oyiri gi jopiny to jomatin kuro dwa impeach the impeachment process must be very thorough. It was look the will of the people through parliament very few people. That's the process has to be very hard to kwa kete ni onya violate your rights but waburu mi gimoro matin to compensate you and then when you are properly impeached, the next time a president, minority in parliament, will be here in Kenya. And you will be impeached. After maybe 3 months or 6 months in government. And then my Mibro Tigo as a president. Koro, that is what we need to unegwangi mano kakawa dembele. Come on. Yeah. Iwacho ni en paro mabiro mopogore to ahinya kaka irange e wang' okil ala arange gi weche mamoko bende mapontiere kar ka pod ang' wanywande siasa mabende ntiere kar kae. Wanyana kuom Recho Omolo ka ntiere risani kamibet kinene en bura moseyware kuom kinde malach ahinya neno osechwal kendo ji oselose e wiye. Mokwongo jog mane siasa oseng'iye gi wenge mopogre. Inene nade gisani kama wantiere ka wacho ni ne en bura mano manen mar siasa mano dhi orwakne lewni moko man gi chike iye. Koro ne mana kacha en mana gir siasa to boye gi gik moko mag chike article ma wakili wacho ka duto boye to gimida temen mana chiel kwand siasa migo tok do wacho gimwacho nyoro ni ikawe nade. Erokamano. Mokwongo kamana kaka iwacho ni the process mondo wachop kama wabete ni was majorly political. Wang'eyo duto ni gik ma deputy president the former Gachagua ne wacho ok en gima diera makende gima nyien ahinya Kenya ka. Jomoko time to eto no wache nikech achiel kuom gik manomiyo igole ahinya iparo the famous quote ni shareholders unun gi shares adie government kai. Koro king'iye largely politically tineno ni okogole nikech gimotima hinya marach to nikech gik mano wacho emano mi igole
Matiani, it was merely political. Iyudo ka ng'ato donjo office to ndiko ji te ma jothurgi kata quarter or a half of the appointments. Mano mana mar clan gi kende. As jo Kenya modong to timao omiyo modong. To ento no wacho ni mae gima watiyo ne mae girwa manyaka timango nyaka miwa kaka jo Central Kenya. Omiyo neneno ka gima jo moko gin part of Kenya hinya. Emomiyo koro eno wacho ni oyo, what is your share? Nikech magi mane watiyo ne. Koro mokuongo nyaka wang'e ni this was a political process. Emomiyo benen kata eseni onochako gi parliament, National Assembly as odhi Senate. Mano one side. To king'iyo kalure gi gik manotimre nyoro. It is also sad kineno ka judiciary bende okuog maler ahinya gik ma gidwaro timo ne piny. Nikech seche ma irifa kata gi kes moro ano kan lawyer to seche moko ing'iyo gik matimre oganda tiwuoro ni what are we setting going forward? What precedent are we setting as a nation? Ni inyalo chung tiwacho ni this is a fundamental right which has been violated, to bende edhogi achiel no gichaki wacho ni oyo kata bed ni right ni has been infringed, koro wadhi adhiya mbele, like that is not enough. Omiyo nyaka jowa mokete doho gin bende nyaka ging'i matut ni are we doing this politically or are we independent as an institution? Ni gima wawacho kata gima watimo en gima dhi konyo ganda kiny, ok en gima watiyogo kawuono. Gichalo joma wadwaro bero Gachagua to Senate bende wadwaro bero koni. Ni oyo Senate king'iyo public participation udhi maber. And as a ng'ano manigi lonye kakitayo oganda kata kako nego taji. Gima chando wa Kenya kamo gikni nwandiko gimoro ni public participation must be done. To waonge gi threshold, waonge gi framework on how this public participation should be conducted. Ni winjo kata ka jomoko complain, wakili moko wacho ni nekech jo Ugunja, jo Banisi noko bedo represented. That alone denies them an opportunity mar mondo winjgi gin bende kako ganda. Omiyo going forward onego ni kaka wan ang'o ma wanyalo timo mondo wa strengthen the laws ma wan go kata regulations mwabiro godo ma support the constitution. Kako nego tim gik moko. Nikech ka court wacho ni oyo wan wang'iyo to waneno ni public participation cha kaka notime cha no bera. Tiwinjo ka wakili be penjo manga moyier gi piny to ji 48 I think that yes 94 ema dhi kacha to wacho ni in nyaka koro wagoli in the name of representation. Mano leave ng'ama no goni ombulu chakanye. Mano leave wachne ti wacho sadi seche midhi kata timo public participation be ene court mora kweko da mano be qualify as a quasi judiciary process wakili seche mitimo public participation ni wachni an gi wachni to ibende man wachni mieni ibe nyaka kori bed ka kata jogi be nyaka bedi mondo winj both sides. Koro kata titere mbele ni pach ji tene timre nade ni kacha. Omiyo mara achiel eni nyaka wang'e niya bende wanyale bire gi framework on how public participation can be done. Nikech achiel kuom joma jo Gachagua wacho ni oyo public participation was not done. Court koni wacho ni it was done well. To ng'ato be chung to wacho ni kara what is the threshold? What is the bare minimum wanyalo timo godango? Koso ka sepenjo ji auchiel to mano roma. Mara ariyo wawuoyo about fundamental right for fair trial. Matine ni ng'ato ka ng'ato ma oganda nyaka mi thuolo mondo defend themselves. To bende kata ko wacho ni deputy president no komi to kendi bocha kipenjri ni to seche manene National Assembly cha ma where he was heard, where does that also leave the law? Nikech they did their submissions kaka negi paro ni gik moko nego bedie by merely presenting himself a Senate and you are going to be cross-examined based on what you presented. Ni be were they factual? Ka waneno some lapses or gaps binyalo nyiso wanang'o manotimre. Koro akia at what stage then does fair trial or issue of fairness on being heard starts and ends. Nekech no say winji kai gik miwacho te and it was on public domain. Koro mago gik monego bedni wang'iyo, but I think in its entirety
jogo ne chalo doho ne chalo joma dwaro moro Senate kendo gidwaro moro oganda kata jolup Gachagua. Erokamano Nyarecho Molo. Simino Gonda, inene gi e wang' mani. Gigo motimore odiochieng' manyoro. Jomoko osewacho ni gicha ni nyalo some mana mapiyo. Sa 7, sa 6:20, sa 6:30 osetieke. Jubedo kacha kurito nyaka dakika mogik. Ichopo to dhiambo kiwinjo kiluwe kendo ichopo kapok ng'eto nochiwo. Kamerange gimotimore odiochieng' manyoro gi kama oketowa kaka oganda jo Kenya e kwan siasa madhi bedo mbele kaka biro. Yes. Otime nade? Mokwongo adwacho an kaka Simeon Ogonda. Tich motej go Gachagua ni to mora kabisa. Endo omora nikech e yor dongruok ohakikisha ni institutions wa kose wacho gimoro to wanyalo respect gi mana kaka nwa respect ka ji auchiel no ni ji auchiel lobet piny mowacho ne ji auchiel lobet piny mowacho ni Uhuru nokoyiere yo maber okonyiso ni ji 20,000,000 koseyiero president to court ok nyal invalidate ka process no rach kidok e Senate kod National Assembly okonyiso ni ka jopiny ema noyiero Gachagua to Senate ok nyal gole. Gachagua notimo gik moko 4 ma king'iyo actions gego eko to ok inyal defende ka in ja Kenya madwaro dongruok e yor economy gi e yor siasa. Mokwongo no violate constitution article 10, 27 gi 73 then ma strengthen ethnic inclusion. Kigolo wach shareholding ong'ama kane wuoyo to kata shareholding ne ng'ama onge gi pas ya doge no kong'adi. Mar ariyo Gachagua ne attack judges all the time. Mar adek Gachagua ne attack national security agencies, no attack NIS publicly. Tok ka jopiny osemuomo bunge to mogik actions gene ok en very dignified. Koro kik wawach ni National Assembly gi Senate ne onge gi reason mar dwaro mondo Gachagua owuoge komno nikech ne timbege ne ok gin timbe magero Kenya kaka ne jo Kenya pango. Alafu the next thing momiyo ana support action mar Senate en ni ne gineno problem kama nitie to gichiwo solution. To solution ni ne gichiwe kaluwore gi chike manitie sani. To chike manitie sani ema ne miyo gi authority mar determine ni court case ni gidwa winje gi ndalo 10. Ema ne miyo gi opportunity mar miyo jo Gachagua mano biro defend time mondo gi explain. Koro kiduoge court kae ma koro weche bede matekni. Ndiyo bedo ni nochiw judgment ni for 9 hours okonyiso adwa disagree gi wakili wate no wacho ni kaka to go 9 hours to jiso no wacho nothing. Okay. Nikech seche moko kata mana e dala ka weche pek to wuondalo ok nyabiro to wacho ni ya ma yo mwadhi luwo to ji luwo yo no nyaka embo bi mo ohakikisha ni nyithindo te ka en jado ohakikisha ni mondo getenitie mondo kila ng'ato winje. Koro judgment ni ohakikisha ni jok mano winje gokinyi owinje saa 8 owinje godhiambo ji teno winje ma kane orumo to joma ne mor jok mane okuyo lakini onge ng'ane nyawacho ni gini ok wawinjo. To ne gi touch on 7 issues. To out of these 7 issues, Gachagua ne nigi case only on 1. All the others, court no yie gi Senate. Achiel ma court no disagree gi Senate ni. Emomiyo court no award Gachagua 50 million. Kitero case e court, to court oyie ni in gi case. Okonyiso ni court dhi timo gima in midwaro. Kama. Okocho ni nyaka court tim gima ne dwaro chamo ne kine ni justice
dine bed ni koto yie ni right ne no bedo violated to okomiye gimoro amora eka de nitiere wach malich lakini koro ni ne gidwa ni mondo duokgi e kom maseche moko be ka giwuoyo ga gi jopiny to giwacho ni kom no be koro kwadwa osewacho ni kom ne ok odwa seche moko kowuoyo publicly sani to koro no bet e koto ndisore gi joge ni miau kom mano mae koro nyaka wayie ni court no yie ni makosa notimore mochiwo solution ok wanyal wacho ni a court of public record koro ruling ni nikech nokomoro jomoko koro kik waket ruling ni ndie e chikewa. Erokamano ahinya wakili kama intiere kar kanyo. Inena nikech kae mokwongo nitie ng'ama osewacho ka ni en gi political comeback mano Rigathi Gachagua bang'e to kama kete kama chal nade mimbi moro koso mbino nyabedo nodok piny. Nyoro oganda ne nitie kata ka gima ne giwacho mokwongo ne ni kadiponi no win bura manyoro ni kata ka do yudo loch bura manyoro ne odhi kawo ango machielo kowacho ni adieri jogi nogol ataro mar chik to ne dhi kero jatend piny Kenya William Ruto kod lange duto kamoro mopogre kero gi kama chal nade sani tok ng'eto ni gima nyawacho ni judgment manyoro oduoko mbi mar Gachagua piny nikech ing'eyo ni mae dhi ng'iyo chung kako dhi chung mato pod opinion is different na winjo ka Chief Justice nochiwo period mare on what impeachment is lawyers nego opinion mopogre on something whether Gachagua can run or not onya ringo onya piem kuzo kunyal piem kache jomoko wacho ni kobedo impeached to in impeach mo kunyal chung kama ne position mbi mare dok piny nikech koro ingeni en jatelo mar DCP mabende ni gima maduong kabisa nyakwa yie e Mount Kenya Central Kenya mabed ni impeachment ni bedo invalidated mbi mare do bedo malo kendo di neno celebration maduong kabisa malo kocha nikech mano koro nyiso no nyabeti debe to bedo keto jok maluwe ngene gi partners ge moko bapa ni elemu ngani budonga donga impeached nikech ka kobedo impeached to keto jomoko midhiero moro kanyo bende nikech koro nyiso no onya wacho nada chung president ting'e jomoko luwe ka believe no konyal chung koro dhi bedo kingmaker jomoko nitie moluore kanyo koro ma oduoko mbi mare piny nikech koro dhi kendo ketwa kendo wach interpretation nyaka jo kendi court man interpretation ng'amo bedo impeached and you have not okitieko yore ni mag appeal okitieko yore ni mag appeal yes bedo impeached the Senate the High Court to challenge to appeal that decision pod in gi yo nyaki Court of Appeal nyaki Supreme Court kapod in gi avenues mag appeal be nya wach ni iset ni koro in impeach mo kenyal chung kapod case ni pod nitie mi challenge go decision naneno ka Chief Justice wachien kanyo ni ng'ata ilo no kenyal chung to kunde moko be gise make decision ema in Kenya sometimes akage marach kodwa kunde moko be make decision kapod in gi avenues mag appeal to podi oyieni mar chung to Chief Justice wachi TV gima nodhi mi TV ni mong'eyo ni ng'at mobedo impeached to kenyal chung koro based on that uncertainty pod dhi duoko mbi mare piny but ne wach nitie ni Gachagua nyalo chung de medo mbine kendo mabedo gi bargaining power maduong gi partners mage mag also go position Rachel omola daro ke TWAK debed ni dwaro 50 million dwaro million 100 ngech wacho kwan ka ne thotha ahinya natimo sigana chieng' Jumapil motelo ne ng'eto manyoro ni nitiere pesa kacha mane dwarre mokwongo nena milionde modhuro mag dweche 35 made obede e pis okumba mar thieth geche jotedo mage transport communication mari itime na airtime mari maromo siling 700 kama gintiere gigi duto kamerango gie deponi ma idwaro to kom bende idwaro koso kidwa kom tidwaro pesa made yudo kadine kom okete kama chanda ene gazette kanyo bende kawuono ene machinglo mane Joyce gino kelo kawuono kineno katun kanyo gima nitie wacho niero pesa ni twanto wadware to kom cha makoro kadwa kama nitiere karka deponi milion 50 ne matin kado mie mathoth dokawe na to kwand siasa ing'e gi kanye kama nitiere
Mokongo, we are watching politically, Gimotimreni, how, in my view, they affect our political landscape. Ni achiel, ni winjo ka wakili wacho ni dhi duoko mbi mar Gachagua piny. Anta ng'iye differently ni do yiena outrightly mondo chung. Ineno. Ko chung, ng'eny ji onge ng'ama diyier Gachagua as a president. Lure gi richo mano setimo mane owadwa ni osewacho kae chien ka. To jomoko nene mopogore richo. Ang'e ni nitie joma gombo no chung mondo loye. Ahinya jogi mantie korgi be. Joge mani korgi to nene as a kingmaker, that is the truth. O ginene kaka a potential presidential candidate. O ginen Gachagua mago jo central. Kiwuoyo kodgi gonyisi ni no, Gachagua is a kingmaker. Sani okodwa no chung. Ineno. Omiyo de mora ko yiene mondo chung, nekech seche moko chung, to koro en gi thuolo mar ringo mowach ni Cleophas ine makora bakia. Mondo gibed more united, mondo gitim ang'o? Gi front a stronger opposition to broad-based government. If broad-based government bendo the kaka kanyakla, which we hope they will. Nyaka yiero mabiro. Yiero mabiro. Omiyo gimano timrani, in one hand, ditie jomomor mana kaki wacho. Ni koro ng'ani ok dhi chung. Nikech nyocha be nosewacho chien kocha ka pokol chako loko dhoge ni anyalo koro support ng'ato. Nowacho ni en owuon en gi wafuasi mang'eny omiyo dhi chung. But I think 2 weeks ago chako wacho kende ni koro it is okay, anyalo support ng'ato. Omiyo seche moweye thuolo kako weni, koro support ng'ato manyocho wacho cha dhi timne nade, dhi bet mapek ahinya nikech jogi are united on one cause without agenda for the nation. Ni wan gi agenda wan mana ni rais okodok. To gima dhi timo nogana to timne nade onge. Iwacho ni we have a common enemy. Kato kwa herre to enemy wate nango en achiel. Omiyo ananene ni bet ni Gachagua okomira tiro outrightly ni onyalo chung'no ok en gima ber ahinya. Court no nega omiwa proper ruling ni bende onyalo chung kata ok onyalo chung. Ineno nikech mana kaka wakilo wacho seche momiya opportunity ni you can appeal to law wabende wacho ni onge kaka until proven guilty otherwise donge. Mateni you have an opportunity ma case ni nyalo bedo viewed differently at the court of appeal and subsequent court mar Supreme Court. Koro miyo okwanyal bet ni we are very at a safe space kaka politicians majo broad base ni oyo Gachagua okomi opportunity no chung. Koro wan the moment Mose realize ni I'm going to lose again, ochako front ng'among'e ni odhi support mondo timre nadi mondo lo. To mar ariyo, Gachagua nyocho wacho ni nokwayo ni one of the prayers to be withdrawn ni koro kik duoke office. Maybe negiseneno ni there is no avenue. Nikech the current deputy president is duly in office. Ok en catch illegally. So does it mean ni Kenya nwa dhi bed gi 2 deputy presidents? Ok nyalre. Omiyo en gima aparo no tema kaka dhano ni to can I push the envelope further in terms of what can I be compensation mane minyalo miya. So it is also not very clear King your constitution article I think it's 145 on how the president can be removed in office and even impeachment process. To okay, it's very clear ni ngamo bedo impeached to kori duoke nango obedo rewarded nango nikech the benefits mo wan go en mar ngamo tieko tich. To koro in ko goli within a year or so. To koro benefits ga to chal nade manyisi ni there are some things within our constitution which may not be very clear to all of us, and that one is subject to interpretation ne jomolony eweche mag chik. Ni to ngamo gol kama titimo nango am yet to know ni kaka Sonko no gol cha eto notimare nango. Can we borrow from that? Come on. Yeah, gijo mose gol in such manners. Gito otim weche gi nango nikech okitieko tam ni bende benefits ka do they accrue like for a sitting president or a sitting deputy president or deputy governor more complete his term. Omiyo ruling manyoro ni should have been very explicit ni angoma wadwa timo going forward. What president are we setting? How do we change law based on gimotimre ni mondo wang'e ta winjo gibe ka giwacho ni oyo this is not within us gini nyaka koro dok kanye doge National Assembly mondo ginyiswa ni chike gibede nitie kaka ginyalo loso ni to ogol ng'ati office
to kara koro itimo nang'o bang' gol neno endo. Kamano. Yeah. Iwacho ni kama gintiere mathoth weche madonjo kawuok kuom joyal buche mawuok kuom jogo mane ok omor gi ng'eto makamano gisewacho ni gimako ng'wech kendo gichomo dono mano mar apil. Simino Gonda ka ntiere kar kae, Gachagua nogol e apis mano kawinjo gino mane jo bura mago mag kata senators bende ne ong'ado bura machalo kamano. Bang'e do bedo golo ng'eto margi odiochieng' manyoro. Inene yo machal nade kido manya bedo e kind jatend piny kod jalupne kinde mabiro manyalo bedo jatend piny Kenya ka wayo jogore gi lak, kata ka dipo ni owacho ni an aonge geno kata yie mar tiyo kod jalni ma en kaka jalupna, adani mondo mi ogole. En mana paro michwali od bura isudo kode ng'wech kaka mana neno higa mar 2024. Kamano. Kwachako gi apil, apil to en ratiro margi, ber ka gi exhaust mago te, kare ka giero gidhi nyaka Supreme Court mondo weche omed bedo makare, nikech every step ibro migi wach ayanga ni mane political process ma remedies ma judiciary nyamiyogi ok dongo kaka ginyalo bedo gi ka giparo. To kwa ng'iyo relationship ma president nyalo bedo gi deputy ne e higni mabiro, deber ka wang'iyo Kenya to wang'i chakre independence kwa biro nyaka sani. Sa asaya ma ruedhi ariyo nitiere kula achiel nyaka weche kethre. Ka ne independence ochopo to Jaramogi ne en vice president ma ne nigi clout maduong', ne nigi power ne mano obiro godo e komno. Mano noduogo bedo shida ne jatend piny ma Jomo Kenyatta ma giko ni nyaka ne gipogre. To kibiro mbele kendo nitiere kuonde ma presidents oseyudore ka gin gi deputies ma exert authority ma gionge godo. King'iyo kaka koro authority ma nyocha Gachagua okawo, nyocha en authority maonge godo. Ka jalup jatend piny onego bed nokonyo jatend piny. To ka in ijalup jatend piny to jopiny igi osewang' gi telo ma giwang'o nyaka od bura, giwang'o nyaka parliament, to sechego kor kidwaro attack national security agencies, mano nyiso ni ok iti tijno maber. To kiwuok Kenya ka idhi koriwo kata kaka Senegal sani, same problem. Iyudo ka centers of power ka gin ariyo e piny to bedo ga matek. Koro emomiyo kata constitution mar Kenya ok mi deputy president power bila manyocha deputy president wani dwaro kawo. Koro aneno ni e ndalo mabiro mbele ka deputy presidents bo bedo ga kong'eyo nang'o ni ka in jalup jatend piny to tiji minyalo timo maber en ni ikonye, to chieng' moko bedo maonge kapok tam ne orumo tikaw komno endo. Same thing gi deputy governors kata kamoro amora ma deputy nitiere. Koro aneno ni all this set relationship mar presidents gi deputies gi, nikech king'iyo kaka ne deputy president ma William Ruto ne udhirore gi Uhuru, second term mar Uhuru nobedo difficult, nikech anytime mane President Uhuru chiwo direction on public policy or government direction, ng'ama kuongo disagree and deputy ne. At the same time, deputy ne was performing duties as a deputy president. Nomiyo sirikal ne bedo difficult to run, makoro president ne depend on opposition. The same thing notimore 2024. Makoro the president had to go back to the opposition to stabilize government, yet and give more numbers in parliament, munego beni me that capacity to govern. Koro nyaka wabed joratiro ni kwasemiyo sirikal tich, to sirikal ni ndio nego tika institution achiel. Maka ng'ato dwa chomo kumachielo, tigole imiye time odhi wuoyo gi jopiny miye komno mondo timgo kako odwaro. Mane paro mano. Ero kamano ahinya. Katieko twak mar Gachagua kada mondo winj kuom duto kadiponi nitiere chung' mano marwa wan wawegi, mano kotenore kod kaka oganda
onego beni keto geno magedo mapacho kae ken udale kacha kode mana yo mapiyo kayo kinyalo kona bende wan gi independence magwa e Kenyan courts kachal kodaka pressure mawuok e executive kadiponi mano diponi nitiere tere kaka inyalo bedo kacha ka yepe gi jogo masani nigi teko mar bede e pis machalo kamano. Anya wacho ni largely king'i maduong' doho ber do nitie cases mang'eny mag sekunyo ji ok onyal wacho ni doho rach wani doho pile ngana yalo pile koro doho nitie gi ratiro keso ken mana mar Gachagua kende kara kauno nitie joma laro lo kawuono ma court dhi chiwo judgment kawuono koro cases to ni pile kawuono cases karibu 1000 idhi chiwo judgment ting'e joma ogalo ni case en ma kech ionge ok idhi court mang'eny koro doho bose temo to nitie gik moko ariyo macho ga doho gima nyalo kelo judgment marach kata decision marach manyalo miyo jomoko lose faith in judiciary marwa. One, onya bedo ni koso lony kisheria mar joma ng'ado bura. To mar ariyo mano rach mogik. To mar ariyo bedo mibadhi. Gin gik moko ariyo. Koro gik aila ketho independence. Koro ok gibed gi paro margi kaka judiciary. Koro yudo ka sometimes koso lony, incompetence. Wana I'm a practitioner. Inya mi judgment bi ng'inga mondiko judgment ni bache to golo kure. Lokre jabuche ong'ade kamae maonge procedure no neno ginyoro kaka mero makoge ka gene kasa ginyo gima Justice Ogola Anthony Mrima gino wacho gi Freda Mugambi giwok giwa ngado kina wiyo wacho ni ando mane poka winjo na kiano dhi ka urut machalo kama maiso katum bende ubuok kata moro winjo sani kata ka yalo case I've done even murder trials ibo yudo kiwinjo ka koto wacho ni I have doubt in my mind that he did it. As a proper lawyer, you can actually go and have tea. It can only have one outcome. The person will be acquitted. But kivijo ni idhima do chatingi kuja dumefungwa. Ibo kuntu kenungani wachango. Kora paro ni doho to ber wan gi jok molony kanye lakini samoro gima kelo tabu koso lony koso somo ni graduate higa mar 1970 niwe somo chiengno in kori ngada bura ka jabucha. Could sometimes interference manyakelo gi mibadhi kata gi political pressure aparo ni mano pacha kamano nyakora mojonga kaka wach mogik mana mar Gachagua ni mano mapiyo mane penjo war kanyo recho kata winyo mar Simeon kata ka uywe masani. I think recently one and a lot of improvement in the independence of the judiciary. Monego we applaud what is happening to mano konyiso ni they cannot be twisted. Yeah. Omiyo pod we must continue to push the independency at whatever level. Mondo judgment mawuoka na mora hinya nyoro ka for the first time a case of that magnitude onge joma no wuok ni there's a hand of government in this thing. Meaning ni waneno lokruok e doho masani to okonyiso ni koro waninda to kanitiere weche mag mibadhi kaka ni wacho kaka ni kata gik mane biasness mane ndie Senate koro gik makamago bende we hope ni the judiciary can talk about them mondo ka gitimo margi to kuonde magigiae this question judiciary courts or whatever bende emulate gima timre malo kae omiyo en gima ber ahinya ni for the first time really okay wawinjo ni there's a hand of government in this in the interpretation. Simi no gonna be winjo man to be kadipo ni ntiere orange nade mondo mi do ochungar kende. Anta neno ni ki compare gi before 2010 sani nitiere discipline do ma miyo jo Kenya kata seche ma ok gi yie gi gima do wacho ng'ur nitie lakini ichwang gi koko mang'eny mane luoga cases ka tinde tin mana kaka okilo wacho sani nitie kata jok manie kote wach lo gi weche mamoko iro ka tinde respect ni godo towards the court to kinyo case ma nyoro ni the fact ni ne gisomo gini for 9 hours to jino watch mang'eny jino oneno winjo gima judges wacho niso ni seche ma executive offailwa to legislature offailwa jo Kenya fail ni nitire kuma ginyalo chope mondo giyud duoko makare to kata ka ne duoko ni noko moro jomoko pod giwacho nango ni gidhie e court of appeal ok giwacho ni kinjo warom e pap wachaka kodogi
mano nyiso ni nitiere proof. I think anaparo ni oken trust in just the judgment and trust in the process. Sani jo Kenya kowinjo ni wacho dhi e court, tiyudo ka nitiere kwe ma ji bedo godo ni awe wawinj gima court wacho. Kano bedo ni ng'ato nowe somo 1970 to system ma gi judge godo tem ma kawuono. Ero kabana. Simi no gondo lere kanya kuro mo jwang. Weche gi thoth pod en twak ma pod biro bedo ka ilose. Ina mo TV koda kuone mamoko. Pod twak ye lach to sani yena mondo miya ka oyweyo chenro pod dhi nyime to kuyo ma ka sani kikidhi mabor. You know how sometimes you just need to switch off for a bit, step away from everything and clear your head. Spend 2 nights in the Masai Mara from 40,000 Kenyan shillings per person sharing with View Travel. In a Land Cruiser, just you, your people and your guide. During the day, you are out on game drives, seeing wildlife up close, the open plains, the whole landscape. Then you head back to the lodge, rest, switch off and just enjoy the quiet. This is the season to actually experience it. Visit View Travel and let's plan your low season travel. Call 0703 254 254. View Travel. Dream, explore, discover. Chiemo oken mana gima wachamo kende, en sigana, tim mapile, nyasi mar nyiso ni wan ng'agini. Mit chiemo en ang'o? Kitungu. Ber mar chiemo mar fry en ka kitungu nene. Wanono kido mag tedo e alwora duto. Wafwenyo yore mag tedo mopondo, timbe anyuola, koda hera mamiyo kit chiemo mora mora bedo gi ngima. Chiemo ichamo ga wan. Koro nyaka ikete maler koka obedo gimoro ma wang'i nyalo kelo miloma mar chak. Ma oken mana tedo kende, en kit ngima mar oganda michiwo e mesa. Tedo gi chiemo kod jailieta tich adek, saa 2 okinyi, kik bai. Mondo yud skiza tune mar wendni, di mana star 812 star 784 hash. Ramogi TV en e od joweri duto te. Mami niti poko chopo. Mbona tem gocho ne kendo. Kawuono nyaka nena wuoyo gi pari, nyaka nena lero ne wachni. An gadier, ni nitiere gimoro marach manotimore. Mondo pari gi Sanju noriwo keny. Machiegni kendo nyakora moge jwang' en moro mara nikete kar kae wane tielo ni mogik mar chenro ka mar upiny ka orango cha mar Kenya. To nyoro gimoro otimore ma ne omako pacho ganda bende. Wecha dhi mbele doho to apayano mano ma Lang'ata Road nitiere ng'anyo moro matimore kacha achiel kachiel. Weche athoth ahinya nyoro. Wadano ni pichni kae. Ma en ng'anyo mokel kar kacha kod jogo ma kwedo chenro moro mane gilieko ni timore mano e karito le ma Nairobi National Park. Meko mar Maraga no timore kar ka. Ken uda lengo. Nitie jok ma oloso kar ka mang'eny ahinya to paro osegol kotenore kod okang' mano mara mako Maraga kod Lange. Owacho ni omake kata kod jochiko, ji 8 nodong' kata kogeng'ne en oweyo oko ka gichopo Lang'ata. En oweyo thuolo bang' kosechopo Lang'ata. Ebo wacho ni kata ok owuogi koro kache kama entiere. Gima gilieko
en intiere chenro moro mano mar daro kar kano lee mano ma Nairobi orphanage. Kigole itere kamachielo, nitie weche moko mag magawa, gedo moro madhi nyime ei park, gik moko thoth ahinya mantiere kar kae matimre. Tanya gik motimore odiochieng' manyoro inene nade meko mar Maraga manyoro? Ing'eni adwa Maraga adwa tieko go, adwa wacho matin ni an ka ng'iyo maandamano no aneno ka en maandamano man gi kwe. Ok ane ka en gima nigi koko. Kora paro ni thuolo mar maandamano onego mi ng'ata kata an kawuono kawuok nada dhi timo maandamano peacefully and unarmed, ok ating'o gi silaha moro amora. Aneno ka giting'o boke gang'ang'o gi placards pan gin gi ratiro mar ng'anyo gimoro amora ma gidwaro ng'anyo, whatever it is, kata National Park. To iwacho kata joro na wacho ni no make, I think I saw it. Koro kanyiso ng'ato ni Marago make to kendo no kubedo released. Ta wacho ni Chal mo gole nikech ing'eni inya duong' mihing sel. Jathum moro wacho ni bulo ingod nyaka goye oko. Koro pa ne koro duong' mohingo sel. Koro wacho ni into wagoli wadili gi joma tindo gi nikech ok en image maber samoro ni Chief Justice mar Kenya machon omak ni sel for a small issue. Ing'en gik maandamano gi ing'en kata king'iyo gi, in fact court sema nyaka konywa mondo wach mako ji abalabal gi. One ben jogi koteri court tiweyo gi inyise ni dhi ywe ka chief 30 minutes wogi dhi dalau. Wabiro kamako gi dok piny nikech japiny nigi ratiro mar chung'. Ang'eyo ni Chief Justice former Emma sani presidential candidate mar Green Party. Is it the Green Party? Green Party. Kora paro ni emomiyo ne gi ng'anyo wach mar National Park. To it's not really about wach mar Maraga. It's about joma ne ni kanyo ang'o mane gitimo mondo be ni mako gi. Hapa no polisi nego manyi gik ma serious magitimo. Nitie kuo matimre kamoro amora kiwuotho gara kae iro ka nyithindo moko kwalo simbe ji kae. Polisi onge. Grito jok ma maandamana Lang'ata Road peacefully, gima gitimo onge. Jogi tin, jogi manya damage onge. Kata Maraga ka kotini, ang'o monya ketho, onya turo kata mana gimoro bokethi. Kora paro ni police owe ketho no time unless ng'ato benyo pimo nan jo maandamano gi bericho. Gigo gin makara gita mo gigo chi police station mondo bi omak gi. Ngech ka ko mak gi ting'e onge news. Ginyati ka gin ko unji prabichu tiyo maandamano street makani bingeno ng'abo ng'eno andamana onge. Koro mano be awinjo to I don't have proof ni police mo kigo ni sim no bi omak ji. Gide sem jo maandamano. But everything being said, apar no ken gima ber gitinde wache de munse no wasiti ko chon ni mago katibo yie so long as itime gikwe to onge gimitingo oyie ni tingo boke kamora mora kora paro ni mano gik mane Jose tipo chon police focus gik ma important giringi wach mag security matimre mondo wawe bedo side shows moko ma onge tiende ero kama na enya wakili Ken Recho in gosibo mathoth ahinya akiani da rango meko ni yo machal nade idarange kama ibete kaka nyarawila kosidarange kaka jal mabende ni sector no mabende koro isayo kumweche mathoth ahinya matimore karka kama ibete gimotimore odiochieng' manyoro moko no chaka ta moko iwacho ni ero drone mane oba iye oywa gi jo KWS kiwuok kanyo machielo ng'anyo kara ni oko ka wan kapod warango drone mamakie kucho kare drone cha en gi tung kucho jok moko imako gi bathe ka to gima gilose en daro mano kar rito le mabende mane wach mantie oganda moko siwacho ni mae ok en adieri mar wach diponi en man to kaka na giandle situation ni nyoro do time yo machal nade mopogre Recho erokamano we awuok kaka jakanyo mar sector kendo ng'ano bende mani gi Kenya Wildlife Service mokuongo naneno Justice the former CJ Chief Justice Maraga position ma caliber ne okonego bedie mano mokuongo to gima litie gini duto ko wacho no wuon and you can play the clip ni awinjo mateni akia awinjo oka verify tane maandamano
Mangato inyalo hinye nikech ji luwe ni awinjo ni idwaro lock National Park to a parking lot, an extension of Bomas of Kenya. Bomas of Kenya oken project mano chakre nyoro seche mane giwinje no kata nyocha. This is an ongoing process and investment. Marking the layout of the plan, tiboneno ni but the facility mantiere hotel, mantiere the conference center, nitie parking lot mar about 3,000 vehicles. And this I'm talking with certainty, kajoma no kalogino. Ni we are looking at it ni bene nitiere kaka wanyalo grow the sector mar mais. Nothing meeting mar mais sector. Let me put it like that. Mar conferences and all that kind of stuff. Bene nitiere kaka nekech gimane timre ni nyocha ka President Macron ne biro, the president was hopeful ni Bomas of Kenya ne dibet no setieki. Emomio, there was that rush ni gini nyakatiek within a certain period of time. And because of the magnitude of the project, there is need for us to have a parking lot just adjacent to the building. Or Kenkate National Park. That's one correction. The layout and a bath conference center, the other side of the road. Kumige decha, kanye ma parking lot bedibet. The orphanage mo woye, wadwa move orphanage kama currently entiere, wakete maduong e bathegi kocha. Why? One, because wadwa roni we leverage on joma biro kacha, a conference kacha, they can just walk to the orphanage. Ineno. Mara riyo kendo maduong mogik ni the conservation of the wildlife. Ibo yudo ni kama gintie sani en kama no betie chakre ne create. Matire ni there is need for growth. Koro because we need a larger space, one ni wakikwa goal nation the Nairobi orphanage kama entiere cha watere kumoro further, but wakete kama ber. Wadire mana from where it is to that side of Galleria, this side of the road. It is within the national park. Kata sama uweni, it is still within the national park. Omioden gima ber ka ng'ato kaka Justice Maraga biro to penyo ni service to gimutimo ni itime nang'o to en gi kar kanye kapok ichung and embarrass yourself ni ukao parking lot udwa kete national park. Recho, iwacho gani kama onge kod ng'eyo nitie gik mathoth ahinya manyalo wuoke moting'o nyaka weche mamiriambo. Very true. To gigi biro kalure kod gimokwongo ma jatend piny Kenya William Ruto wuon bende osebedo kalose to wacho gani joga matayo weche mag tudruok gi dho mta wawacho nosegoya noma kata oserem mar chwalo weche gi duto. Bende paro ni onge mar keto gigi e lela ne jopiny mondo mi ging'e dok gidhi kata giwacho ni anawinjo ponono gin channels mage ma utiyo godo mar ka gik ma kamagi ntiere kata intention mar timogi ini bete board mano mar trustees kanyo ka KWS kamirange achiel kachiel bende tiek moro muneno ka gima rem moro ntiere kata jo Kiswahili kana onge jonyando ka ama jonyando gi jo Alego jo mabeyoge kata kamano ka de gintiere de giluoge kata ni itilafu kama entie kacha depo nitiere ng'ikruok no e weche gi mag tudruok manyalo miyo ng'ato wacha na winjo owinje kanye to ko winje samoro ko winje gi makare kelo meko makama mabende kelo wich kuot ne ng'ama nie ngas kaka Maraga kantiere oko kacha. Mokwongo ni you could be right in one way or the other. Why am I saying that? Ni seche moko gimoro has not been communicated well. To seche midwa wuoyo about an issue kaka iluongo wakae tiwacho nwa ni wadhi discuss rupiny twapenye ni rupiny wawuoye areas mage tiwacho na niya we are going to discuss for example wach mar Gachagua. Koro it is inherent upon me ni information mane mabiro godo kae ma is relevant to gimwadhi discuss. Okinyal biro kae ni chako wacho ni Gachagua chano nyuole tich adiki ang'ono which is irrelevant to the discussion. Omiyo in ng'ama dwa chako mandamano ber nekech it is within our constitution. But time within the precepts ni ing'e gimomiyo imandamano kosi wacho na gimomiyo iandamana Kiswahili right thoroughly gimomiyo iandamana no
ng'iye niya awuoka niya information ni can I get facts about this thing ni okinyal wuok ni ng'ato kaka Maraga sincerely speaking ni awinjo ni idwa ket parking lot within the national park. Where is the accessibility? Remember, national park is a protected area, first of all. Meaning, by the time you access it, you pay for it. So, in idwa the park, katasa ni manyisi ni. We don't even allow ordinary people to just park within there's a space kapokidonyo. Not unless you are our visitor or something like that. Omiyo nyaka gibed gi information. Tomano does not mean government has no lapse in communication. We can do better. Mondo information ochopne jopiny kaka gitimango gidwaro. But it is upon us to get the information ourselves. Nikech wachoni transparency as a tenet of governance. Iwachoni is information reachable? Is it accessible? Makadwara nitanyalo yude. Mane gima nonego wawuoye niya. Bende information ni nitiere kama ng'ata dware. Ero kamano. Abiro iri. Awito sauti ni jo saa kwa koro okwinji anga duogiri mana ka montiere karakanyo to mana ka montiere karakanyo jogo luwi ok giluwi wabiro lose ango duogi Simeon Ogonda gino motimre karakanyo wacho ate engas machalo kamacha luor moro nego beni nitiere jomoko wacho kacha ni koro kado tur komake kisoe Mariam cha do chalo nane onego bed jok moera diere seche moko mokwongo en responsibility mar sirikal mondo chiw information to ka jopiny obiro manyo information to onego bed ni imiyo gi information ok ni koro imako gitero gi e sel dine gidwaro information e police station dine gidhi police station we wapim gima notimore ne Gachagua ni gi gima nyocha otimore Nanyuki mana jopiny odhi military ba giwotimore ne Maraga giwotimore ne Maraga gi gima notimore Nanyuki wapim scenarios ariyo kane jopiny odhi penjo ni to gine ni facility mar Ebola ni migero kani igere nang'o tang'o migere mana ne joloka military no address gimokono ini ndikuru gik mudwani mondo water mbele gi tunyiswa ni udwani mondo terne gi ng'awa mondo mi uyud duoko modwaro dongi Maraga kane giseneno ne ginyisa ni iwinjo aya ng'ama idwa wuoyo godo mondo mi ratiro mar wach ok no maki utere sel mano sirikal matiyo gi police mako ji ko penjo mano sirikal mapando gi weche mang'eny koro kaka nyoro Maraga jomage ng'ama nonego losgo karaka onego many DG mano mar KWS odhi omany jok magedo Bomas odhi oyudgi e yo machal nade nikech kata ne nitie Lang'ata Road kata jatend moro amora nyalo biro ka jatend piny Kenya bende kane pok owuok oko donge ng'eni ya mane point number 2 Maraga as a Kenyan ne exercise right ne to assemble right ne no endo nyaka no nego beni imiya space ne no endo mondo otim kako dwaro no nikech ne en within the law. Then as a former president of the Supreme Court onge chieng' wasewinjo nyaka ne 2010 constitution ni bedi onge chieng' wasewinjo ni omak Uhuru Kenyatta kata mane Kibaki ngima kata mana Raila ni omake nikech openjo to jogi te osepenjo ga penjo ma sirikal ok dwano penji tiduok imiyo gi ga duoko koro bedo ni mak mane gimake no magitere sel nendo mano is first of all failure to respect the institution of the judiciary gi arrest a former chief justice kado ka gisechopo kode sel chal ka gimo oparne gi ni bunge ngamo mako ni ngama chalo nade kikukete sel no oduong moingo sel nendo koro the fact ni negimake is first of all disrespectful to the institution. Mara ariyo niso ni anybody mopenjo inyamaki matwe nikech mokwongo ne gitwe ji aboro ma en go ka to no so en no weyo oko nikech niso ni oweyo oko nikech cheo ne no to ko weyo oko nikech en no timo gima beto ji aboro ka mo timo gima rach koro niso ni richo ne poden godo e selka e area mar selka mane okete no ji aboro ka
no so iye mana nikech penjo koro sani ok wanya wacho ni ng'ama is as powerful as a former chief justice onego bed ni timo research kapok odhi e maandamano. Ok en head of KWS mondo mi obed gi the exact information. Kata mane jo Kenya odhi e airport demonstrate, ne pok gineno contract ni oseuse airport, to kane gidhi ne demand information as Kenyan citizen nikech wach no wuok to ka wach osewuok to nyaka ka in jatend kamoro to wach wuok kamiteleno ber kichiwo clarification okwor polise mako ji tere sel kamano. Simeon Ogoda, Recho ndegi meda medo karkanyo iwacho ni nonro obi bang'e kalure kod Simeon, iwacho ni kamitie kacha duoko made uchiwo ngenya ka sana kaka usechiwo duoko ne penjo mane jogo penjo koso gi ka urut moro machielo mano mar penjo kopogore gi dhienda ingeni ka ngato kaka Justice Maraga kamano ikona ni poko lose karkanyo kama entiere karkanyo ken wala lego kato baga ngena ngaduogi Recho kadipo no selos mari ni kendo kamara nge karkae iwacho ni itim nonro mondi koke dhi oko kise dhi oko jogo otime yo machal nade mar mondo mi jo Kenya gi oduoko nikech en penjo maduong' motenore kod mwandu mag jo Kenya kama gintie kod geno margi magiketo e migepe mopogore gi Kileo gini wacho mokwongo ma na jibu access to information iwacho gi dhulu nyaka bedi nyaka man tuji serikal mar miyo ji bedi gi information. Mar ariyo okine ka gino bedo successful maandamano mar Maraga matin ni obedo successful emno ka Recho sani koro discuss owe andamano adegi kwa discuss koro mane tij maandamano kech ok dinge facts te mane serikal nigi weche ne kucha mok dinge to mondo inge gino bente ja iye monyisi tamuro onge facts te samu andamana ni koro kibrono ka jiwo gi information ochako study debate mane ge midwaro nikech ok adabed gi all data nikech I can tell you ka an ka jo iete ina government ema kiaite inin oko kucha ibro ngete matin ming'eyo no emitiyogo to bro chuno koro jatelo cha wogwoko wachna ok en kamano en kama gi kama nikech ang'o milus inini ofisi ng'ato andamana kucha gi teko ne en mo kiode en mo ketho sani obiro andamana kanyo in onge gimilus in tijen matiji wuok ofisi kidwaro tiwacho ni ok en kako wache ni en kama magi gik mwadwa timo kora paro ni ok en gima dier ni maandamano nego beni timo ne research ahinya nikech kopo ni timo ne research ahinya ng'ama biro miyo research in sani ka kidwa timo maandamano about some organization to gine magitimo gino gibiro mi data madier okibimi yes iwacho ni mano kama gintiere kanyo kiloso mar Recho no another thing okwanya wacho ni sirikal onge gi means of communication nyaka nyo wach ni wuogi pok kata ka gikelo plan neno magi wacho ni kama ma timore information ni nyalo yudo kama mondo mi gi make sure ni maandamano bila ni ndie inyalo geng ma ok ni chopo seche makoro nyaka former chief justice bi ma ywae kaka ywae screen nendo koka ji winj wache mowacho to ka ok wabiro joratero to beche gi bo medore sana kwa chomo election makoro jopiny lokore ni giwinjo mana jo siasa ma korgi to ma ok giyie godo gichomo godo ndara tero to ka ji dhie ndara ne wach KWS mano nyiso ni king'iyo departments tema ni e sirikal mano wadhi bere ndara dweche 15 ma ok wacho policy mora motegno manya konyo Kenya tok election. Koro ananeno ni kaindi to KWS notimo makosa mokwongo bedo gi information ma limited mamiyo ginene weche mang'eny wuoke nyaka mag parking lot gi alafu mogik en ni mako jok ma are assembling peacefully under Article 37 without due process alafu ka gisefwenyo makosa
to jok matindo tindo gi iso e sel, ng'ama duong' iweyo oko ni indhi dala. Eko kamano. Simino kono weche gi thoth ahinya to Recho nigi duoko. Ang'eno osechoko gi duto nyadiriyo kama gintie kaka. Recho mi thuolo mar tiyo kunwa twak ma kama gi okang' maponono udhi kawo karka. Mokwongo we wachak gi the genesis, man en drone mano kelo gigi duto. It's good for us as a nation to mondo wayie seche mwatimo makosa. Ineno. And kidwaro information, idhi adhiya tidware rightfully. I don't believe nitiere office government, and that's when we talk about accessibility, more about transparency, magiwacho about ni kidwaro information binyalo yude. Yude does not mean idhi andamana. Yude means ni Cleophas nyocha where ABCD on air, can I get that information? Koro kitam richiwo information, koro anyalo kata riot, anyalo kata picket, anyalo kata protest. That is one. Ngamane keto drone ne nigi license. The truth is no onge kata gi license. And I've told you, my protected area. Omiyo nyaka watim gik moko e yo makare mondo wayud duoko. Not unless nitie joma dwaro chi popularity kaka Justice Maraga, then ikawo route mano kaono. Ni awinjo ni nitie nyathi moro ja fuambo moro mane dwa kawo information moro to omayango omaye drone obedo confiscated. Mar ariyo en ni wach miwacho ni there was no information out there about ongoing process. Gini oseger ma ichiegni yaw. Kinyalo chung kawuono almost a year later ni waonge gi sufficient information. Really, ichala Nyasaye wacho ni joga to ne ke jango lack of knowledge. Gigere bungu ya ng'ama ng'eyo ni gede. Gichigere dhondara, it is open to everyone. Omiyo mano miriambo osiepa ni government or the service okchiu nonro maber e gik magitimo. To kidhi kacha mipenjo gini adwaro information makama. Information is out there. Some of them are even on our kata ki Google e simbi sani tipo yudo mano. Onego bende wa appreciate seche ma gik mabeyo timre e oganda wa. Waduto wacho ni country kaka Rwanda dhi mbele nikech mana my tourism ma wacho cha mano meeting incentives, exhibition and conferences dhi mbele nikech gimoro kama. Koro nego wangi seche moko gik moko in a broader perspective and wang'iyo ni gini dhi konyo oganda nango. Okawacho ni seche moko konyo oganda to koro watime yo marach. To ni okni wagoyo gimoro amora. Emomiyo repeat, ng'ato kaka Justice Maraga kogoyo simo kawuono ni adwaro information makama or DG mar KWS adwa neni over ABCD, okapar ka that audience would be denied. Omiyo kik wawuondre, this was cheap publicity and I'll repeat it, that is what Maraga was pushing for. Nyakura mujua mane wach manyara wilo wago kanyo achiel kachiel wacho ni en mana mbaka migoyo to wacho ni siasa mabiche yot kabisa. Wanane kanya kunujua kama chelo kani kupogore gi siasa mano mar meko mar Maraga nitiere kama chelo ka madane mondo mi rangi dani sikunde osebedo ka koda chidh nade kupet ogolo duon gi kendo kupet dwani mondo mi ji nyithindo oyud after machon parni after nigi din jumbe moko ariyo to chopo after kama onego bede sikunde no chako wang juma moro cha mano kama okelo tho bende mag nyiri Utumishi Girls Academy mano ma Gilgil county mana Nakuru tinende idwaro ni after no bichon jotelo moko bende dhogi osepusre mipinjre ni magi jok makonyo jatend piny Kenya koso chal nade wawinjane kaka ne jotend kupet goloso mano kama ne giloso kama motelo ne chenro ma kawuono kanyoro kama ne gintiere moko kuomgi nosewach nyaka ni gida negotiate gi nyithindo ni nyithindo kado timo piny to gitem kok gidwa to giwe debed ndalo jok moko kama ni studio deboka oseringo konde duto jok peto wache kama. There is what we call peer influence. So our teachers are stressed. And who tells you they will not even ban them in their houses? Some teachers are staying in school. So this is a very risky affair. And I want to advise the government to close the schools and allow our teachers to relax and parents to be sensitized. Let it be a 1 week of talking. These strikes will continue as I see things. And these students who are causing problems will drop out of school because they cannot cope up with the environment where they are. When you subject children to life and environment in school that looks worse than what they have at home, you create a very stressful environment. And therefore we must all work together, the school boards,
the parents, so that we uplift the status of the facilities of these institutions so that we have a conducive environment for learning. We have told the principals and the teachers, don't force these students to do exams. Negotiate with them. If they are not ready and you think exam, whether it is mock, whether it is continuous assessment, kama inaleta shida, ongea na wanafunzi. Kama wako tayari, afadhali uongee nao. Ili, ama namna gani jamani? Afadhali shule ichomeke, afadhali kuongea na wanafunzi. Si afadhali exam ikuwe postponed. Ama namna gani? Kuliko kulazimisha wao kufika asubuhi wamechoma shule. That is my position. That we must ensure that nyakora mokejwa magochi mathofa ya tekora ka skunde olor koso temeyo machal nade recha takukodia tielo ne kendo mamar kupet irange ka gi jotelo mamoko bedo nyoka takoloso mutingo nyaka bitok jagore migao mar somo jomoko seloso kawacho ni ati kamane e wich mane ntiere immigration to mane wich masane ntiere education gik moko migrate kamane gitie ka achiel inene ge yo machal nade mokwongo negotiate gi nyithindo ka after mondo mi skunde kik wang sani wengo dhi mbele to mabe ni sani kata gineno chenro ka gintiere udi skunde moko selor awinjo ni nitie moro e kaunti ma Migori kawuono pod amedo luwo mondo nene kano to chal nade inene nade erokamano anyero nikech when I was driving here na ating'o wuoda to en ja university koro apenje ni to in ineno gini nang'o kaka ng'ama tin to nyisa ni negotiate kodwa koro apenje ni daktari to a negotiate kodu nekech kochopo end of the year KCSE to koro calendar cha bende wadhi negotiate koso macha to koro wadhi timo nang'o nikech kiseta president ni nyalo negotiate gi nyathi school ka school dwa negotiate ni are you ready for examination or not to koro the main exam ma KCSE ma nitie schools which are ready nitie joma not ready kocha bende wadhi negotiate to giwachonwa ni oyo igani to ke wan ready ahinya koro wachaka December it's unfortunate remarks that came from the PS. We don't expect ngato kaka PS mondo wacha such a what I would call a really reckless pronouncement kata kine rally that is very populist mana mondo imor jopiny to gima ayego gi jokupet eni seche ma wan get a lot of disquiet in almost the whole country and unrest ni nyithindo ok dwa bet e school to ang'o ma mono wa dok chien mondo wang'ini to when did this rain start beating us kaka oganda kaka jonyuol nikech this is a reflection of what our society is all about ni seche madwaro ni mondo owinja eni nyaka gimoro wang' Kenya ka eni nyaka ng'ato tho Kenya ka nie ka wan wang'eyo kaka oganda ni gima chande mondo timre nadi idhi bed addressed omiyo gimwaneno katimre skunde gi is a replica of what the society is today ni seche ma okwadwar koko to idhi e ndara iting'o coffin mondo winji ka gima ng'ato nonyisi ni kiluonga mondo wabedi tatamra seche ma idwaro ni finance bill kikadhi nyaka ji wang' people's properties nyaka ng'ato neg wadgi ni monde kong'e ni in gini ohinyi ahinya kaka oganda omiyo wan nyaka wang'e ni wan emwamiyo nyithindwa timre kaka gitimre ni nikech timbewa as a society as a community is what our children are borrowing from ni mondo Kenya ni mondo ibed listened to ni nyaka iwuog oko nyaka iketh gimoro mondo ka jong'e ni karani ne ina serious e wach mini wachoni omiyo bende nitiere kaka we can arrest these things kapok ochopo kuonde ma gichope makoro nyithindwa bende is just emulating tabia marwa gitere skunde ni kiwinjo ni ang'o manomiyo nyithindo ma utumishi ne nego jowetegi kata ne they never intended I don't know to nikech ne wan gi case the following day to we didn't want that disciplinary case koro waneno ni we go ahead mondo watim ang'o wakos chaos e school mondo gimano nego bed ni timre kinja kik timre and that is a replica of what is happening ni finance bill idhi chak participation koro wawuog uru ji ringo oko ng'ato keto kubni e ndara kiang'o ni mondo ji ong'e ni gini ok berni omiyo kik wa blame nyithindwa en gima wapuonjogi from our houses that is one secondly ni
ka waneno ka nitie tungni mang'eny kamae, kik warit ahinya mondo gik moko kethre eka we take action. Can we be more proactive as a nation? Ni ang'o momiyo nyithindo gitimre kama? Ka nitie a lot of unrest, bende nitiere kaka we can reschedule the school calendar mondo dwe mar auchiel magiduogo ga dalani, kar mondo giduog dala towards the end of dwe mar auchiel. Ka giol gisomo for now kaka giol gono, kara bende ginya duoge dala for about a week or so mondo gidogi refreshed, gidogi joma no longer angry, giduogi joma are now ready to learn. Kanitie issues which needed to be addressed kaka skunde moko nyithindo ndiko to wacho ni oyo we are not happy with the diet, oyo the infrastructure mag school are not conducive. Bende nitiere kaka gigi can be addressed mondo kik wane ka skunde mang'eny timre nade wang' nikech nyithindo are not happy. Bende nitiere kaka oganda, nikech I want to believe ni in each and every school there's a board of management in those schools. Bende issue gichopo negi on time. Magineno niya, can we address these things? Can we have a meeting with these people? Unfortunately, nitie school more gwengwa kocha. Mano wang in the presence of parents. Seche magine meeting a school, they were called for a meeting. To joma wango dormitory to wango. To meeting is ongoing. Meaning ni nyithindo bende chiko itgenia, you don't want to listen to us. Sani wane a different era. People are so woke. Nyithindo gisomo gik moko, gineno gik matimre TV, omiyo kok wa address issues gi, tema pia pressure gi nika donje niya, ang'o momiyo wan kaka ng'iya girls, wan e school to aja alliance to unge school. Ang'o momiyo wan kaka jolwak, kata jo Kisumu girls, kata manu tumishi nogono, wan kae to jomoko to ose didala. Can we address these issues in good time? To kik wawinj ka jomonego bedni miyowa policy, a good policy going forward, emanyiso wania negotiate gi nyathi samonego otime penj. Oyo, the school calendar is out. Make the children understand this is how the calendar will run. If there are any issues, can we review the calendar midstream in a term mondo kik wabed gi such unrest going forward? Koro, it's a matter of policies. Can these policies be reviewed? Can these policies be? They are not cast on stone. Minyalo wacho niya, okwanyal kelo half term the second week of June, for example. Okwanyal timo penj in November. Wan watimo penj December, November gini kucho. Penj duogo in February. Koro miyo onge gima is cast on stone. Minyalo wacho ni okwanyal timo kata okwanyal winjo. To most importantly is, can we as a community ng'iyo ni ang'o ma wapuonjo nyithindwa? Nikech timbewa ema nyithindwa borrowing from. There is no better way of learning than through action. Kamano. Wakili Ken Odalego, iwacho ni kupero, iwacho ni schools sani kama gintiere sikunde gi ok gin kuonde machwalo lwasi mago makare. To e kinde gi bende nitiere tungni mopogore opogore e sikunde gi bende. Welfare mag jopuonjre, mag jonyuol bende irango ahinya e kinde ni, nikech janyuol wacho ni naloso gi janyuol moro ma skunde ni mana bath office wakae kano lor skund gi no ring barua ni bikaw nyathini e skul. Wacho ni wadhi akaw nyathina kangima moloyo rito adhi akawe ken maiti. Okayo dhi kode dala kodok skul ngima ber mano expense machielo kendo ma janyuol pod ntiere godo. Igi duto timre mane tamni mar ariyo. Bende woni migawo mar somo nyalo winjo gi mambek tol, nikech ginero gilose negotiation to gilose weche mag miyo nyithindo gi after. Aparo ni weche mag gik matimre sani gi ok gin gima wendo kuom Kenya ka. Mar ariyo, nyaka understand generations ma wantie sani. Sani be nyithindo be sani dhi somo katindo. Ng'eny gi dhi somo katindo. I know of nyithindo madhi nyaka university kapok ochopo 18 years. Nyiso ni kara ne en secondary kujegni adi. Nyithindo gi tindo. Masa moro pressure of learning wuok e mama gi. Kuma winje maber tikete gi pressure mar school. Koro nyaka understand the generational gap mantie. Ing'eno ni nitie parents ma generation moro ma kuchecho. Ok samoro ginya neno ni koro wadwa negotiate gi nyithinde makoro chiko wa. Ting'e ni mano nyiso ni democracy osechako donjo fuonde wa maber. Mane democracy. Democracy emineno kane king'iyo ga weche wazungu ni nyathi kokoso to odhi beti kona moro. Akani mano bedo timre nwaga ni okitu gi toys
time out okibineno TV mano punishment ma nyathi timoni ema ne gitimo nikech democracy nodonjo kucho nikech kigo nyathi do sirikal ma jirani ma go simu ni home services biareuru there is a parent madwa nego nyathine ka tibiro timaki tibai nyathi wanyako accept ni yono e mwarieyo in the next 100 years wan kanyo magi chakruok mage nyaka wa accept that fact koro gima nyaka watime ni consequences ka nyathi otamre timo penj what are the consequences odhi nuoyo barano kane tiende nikech idwa chune no ikelo penj ngeni chonja ni chunowa donjuri class usom ka kitom ti oi nyamina nega sani nyathi ng'ati dwa go nyamina nego pa no buru yieni goe nyathine mapoken pokogoga koro nyaka accept gima timre sani ni nyathi kotamre timo penj itwach man nyithinda di madwa timo penj monge kaka dala gi chalo to tingo bade an adwa timo donjuri class utim penj eke moko dwa timo penj odok ir mama gi wan watchman yaw gate ndino dog dala nikech idwa time nade koramo no kodwa timo kani corporal punishment no segol ma in fact ibo bin addicted as a teacher ko yud kitimo nyathi corporal punishment ni chwado nyathi ngato no tamre timo moro no segol wacho kwado nyithindo chon isiro wach ma PS wacho mar demokrasia no ni negotiate gi jopuonjre jomoko ne contest I agree with it 100% an wuo kodgi nikech wapenji gima yak wabedgo en gima no disciplinary procedures ne uket standard nyithindo primary secondary kata university wan gi senate ma winjo ga cases mag nyithindo motimo gik ma misconduct to secondary ka waonge gi such procedures ko yudo ka kwanya bedo gi standard ni nyathi motimo kama ka kitimo penj inuoyo kitimo kama inuoyo koro mane nyathino adwa budhi secondary kanya ka higni adi but nikech sani ka kinegotiate what is the other okay wapenji ka ku negotiate gi nyathi what are the option do you have option maximum nikech mondi chun ngato timo gimoro nyaka ti gi violence sani ka wacho nadwa wuok ka to kidwa negotiate koda tidwa insist na bed ka what will you do so the other option mar failure to negotiate means dictatorship mori be dictator nyaka ti gi violence tidwa tiyo kode na in a school setup mowach maber no goyo nyithindo onge koro gima PS samoro wacho biro taken out of context nikeche gimo temo wacho en ni ngima nyithindo gis mo important than somo ji succeed nyaka moko somo skunde wagi kiko wang facilities ni nyathi moro achiel ni nendo tamre timo penj ko tamre yaw ne dora ngacho dhi 49 ko gin 50 49 modongi utim penj en kod wuogo to bi onuo form 3 whatever can grade what oduogo grade mokia oduogo grade koro mane magimo nego wangi to kodwa bu grade sani gen jonyuol wa ka sani pa jonyuol wa sani ka winjo gik ma PS wacho ginya gore pe mondo mane jopuonje ginya gore pe winjo ni PS wacho ni ginegotiate gi nyathi but PS onego wach na It's not practical. Ni jonyuol yes but we should now look at the practical kata ka practical It's not practical. Practicality no en atimang It's not practical. en wacho ni beduri skul lagi tuon nyaka tamru biro kamano mano ken uda lego ni recho wacho ni mano practical mai jonyuolo ma koni ka ken uda lego iber kode ka achiel kamano Simeon irange gwa machalade ni nyalo kata tijo mana ni ero njeko timore kata magalagala to ero gal sukoro ok donjre bomi kibaje skule gi pod gine skul onego wailewa gik moko adek school and system school ok en classroom kende ok en japuonj kende ok en resources kende school and system gigi te nyaka bedi to seche moko ok bed ga e wang'e kaka nyathi school nyalo dware samoro jopuonje nitie lakini resources ma jopuonje ti godo tin samoro discipline manitiere within a school bedo enhanced kaluwore gi culture mar skundno skunde moko pod nigi very tight discipline even without caning to nyithindo luwo line maber kabisa gima nyaka wang'e mokwongo ni a school is a system ka system no fail
to ok fail nikech only one side. Or number one, I disagree with the idea that you want to open negotiations with children in class, because you'll be doing negotiations for every school, for every class where there's a disagreement, and at the same time, in Yachako negotiate, give the cooks are also bringing the food. If the food is being cooked in a way they don't like, yet the cooks can only resources because the school is a system, and my strong belief, the first step starts with the parents. Kikelo nyathi a class matije tek to mamuol benie bathe kanyo to japuonj ok nya tiyo kod gi chike ariyo mopogore. Ma idhi mi negotiation kodwa dhi dala ok kiko tim penj to miye thuolo dhi dala, mamuol madwa timo penj ni mi nafas otim penj. Yet a system ni sirikal omiyo jopuonj parameters of success. Seche matie sio miyo japuonj tijo go nyise ni your success is determined by some doing exams and others not doing exams. Mokuongo nyaka ng'eni in this current system the government dwaroga 100% transition. You are not going to transition ka nitie nyathi manigi right mar not to do exams. Koro we cannot bring democracy in examination. Ji nyaka dhi adhi ate. Ji nyaka tim penj te. To ka ji ok dwa timo penj to ji nyaka dola. Gima yie godo en ya nyithindo gi onego duok dala. Why? Duok nyithindo gi ir jonyuol gi mong'e gi maber cha. Mondo odhi explain ni an ok adwa dok skund cha nikech skund cha chalo kama. Simeon, Mana skund machielo. Simeon, achopo kama da tieke twak ngadong gi thuolo malaika bicho ti kode makare. Kamintie ka kama mana kimedo duoko kanyo. Yes. Nitie jonyuol moko mosewacho ni nyathina mang'eyo to pogore nyathina manie skul. Tim ma nyathina timo ka ntiere dala opogore gi kaka jowete gi ong'eye ka odok e skul. Pogruok mag time kare duoke dala. Do janyuol dhi neno mana maber cha. Kodok to en jendeke. En kata ng'ama ok makre. Koro mano ema nyiso ni koduoke ka nyithindo gi odok dala. To meeting be amane iwacho ni timore seche ma skul wang' cha. Ka nyithindo gi osedhi dala, tek iluongo jonyuol gi skul. Mondo nyis jonyuol ni nyathini maber da ka en dala cha, ochal kama ka wan kode ka. Ok unya bedo gi negotiation gi nyithindo, bed gi negotiation gi jonyuol nyithindo go eko. Nikech as a teacher, ing'e nyithindo mipuonjo. Ing'e nyithindo mipuonjo kendo ing'e gi ni mae to pinye ma puonjo ma ok aya jalora godo. Koro kosetim kamano, wabo ng'eyo ni system ni nyaka succeed, to obro mana succeed ka wahakikisha nang'o ni parts mag system obedo handled appropriately. Ero kama na inya yuru wach mari mogik sani wacho ni ulimwengu makoro dhi puonjo jogi jopuonjo gi gima gita timo mbele ka to kapo wach mari mogik kapo kacho bana ni class ma ulimwengu to ok bounce ga nyaka donje ki kalo class ma school class ma ulimwengu nyaka koro ka tieko ando wach ni nyaka respect systems maketo e pacho ka mondo tawa. Systems ge ema miya chir mar wuok ka gi gacha ma chop godo Moyale. Kech ang'eni to tek ni poka kadho boundary mar Kenya, chik mar Kenya taya. Koro mane ma anyalo wacho. Obed Supreme Court, obed Supreme Court Justice, obed High Court ruling, obed schools. Nyaka wa respect systems. Yeah. Kama na inya keno lega yudo wach mari mogik sani ka. Katieko. Gima adwa ni mondo jong'e tado mana wach ma school. Wan gi autocratic governance machalo mar China gi North Korea giri. They are there. Wan gi ma democracy. No wayiero mar democracy no kochunwago. Gik mwatimo ka gidak tim China kata Korea. To waseyiero democracy. Ma e democracy. Democracy dwaro negotiation. Nyithindo nigi haki. Kik walokre no wacho ni nyithindo nigi haki. Nuwo mana gi jonyuol. Nyithindo gi joma dongo man gi ratiro margi. Koro waikre mae chakruok mar new generation. Jedwari ngrani ngakaba. People have to accept that fact. Koro kwa accept mano to we blend ourselves. Wanapan mano is my final words on that. Ero kama na inya wach mogik Recho ka watieko sani. Watch ni behavior mag nyithindo is a reflection of our society and parenting.
Omiyo nyaka wang'ire kaka jonyuol ni seche ma nyathina timo kamae en ranyisi moa kuoma moa anyuolawa koso ang'o momiyo nyithindwa timre kaka gitimre ni. Kik wawuondre ahinya ni nyithindwa beyo ni koro konyisi ni nyathini emotimo gima kama to koro ibuok ahinya. And again, nekech jonyuol moko betero nyithinde school nekech they are rogue. Schools are not rehabilitation centers. Makoro wawuondre ni nyathina ni kele okorachga kama pani kitogi okawe school. Schools are not rehabilitation centers. Omiyo wan kaka janyuol ng'eni jukumu mari kate muma. Spare the road, you spoil your child. To kikiwe ni koro Cleophas ma japuonye madhi keto ne dhi miyo nyathini ng'eyo kako onego dagi. Gigi inemo spend kodi dala, inemo chako kodi. To gimoro wakili wacho to let me say this. Let us not misuse democracy. Ni nekech koro we are in a democratic society, koro anything can pass just because ni ngato kaka their view must be heard. Then that where does that leave ni ini nyathi nyaka 18 ka koro inema dwa penji kako onego ariti. Koro wakili kiki wuondo ahinya TV. Ero kamana ahinya Recho Omolo Nyarawela kuom wach mari mogik. Kendo dalego ero kamana ahinya kuom golo kinyi makawuono kachel koda ka Simeon Ogonda Onyando. Ero kamana ya Jonyando jo Alego jo Bondo duto are inside kawuono. Brian Uduro wacho kata ni ero mano night of Alego. Otieno. Mano Otieno e night. Okay. The night of Alego. Wacho ni ntiere karakayo kilwele rainyo luo chenro. Ero kama Tom Duko wacho ni mosna Recho koda Simeon Ogonda e studio karakanyo. Wach mara pilcha to nego beni range mane yo monego beni kao gi joka mantiere tim mano mara Gachagua kapodi timo nonro ewi gigo mane otimore. Nyakora mo joga insadek mar okinyi mana ema kele giko mar chenro masani pod wadhi nyime kod chenro mamoko era Mogi TV anyinga Cleophas Oluoch jagisumo kanya kwar mokewo nyaka sango okinyi gokinyi sa 12 akelno weche manyien kod nonro mag gazet nyakora om sa achiel mar okinyi makiny orit masani. Machigni nyakoro manga joange chenro mar ngoma owake. Wok ticha kelo ni mix bokwe. Kaito tichario. Reggae owake yani tunaongea na Majar.